now look at the exponent. Here the exponent, the value of n here is same 11, right, which is an odd number, right? So what is the property for odd number? If n is odd number, then minus a whole to the power n equal to minus a to the power n, right? Now for the first number minus 1 whole to the power 11, it will be equal to minus 1 to the power 11, right? Okay, now what we have got, minus 1 to the power 11 and 1 to the power 11. So the value of minus 1 to the power 11 equal to minus 1, 1 to the power 11 equal to 1, right? Okay, so minus 1 and 1. So which one is greater? The second one, right? So we'll put this same. So আমি এনে ধৰণে কৰিব পাৰো, ঠিক আছে? বুজি পালা? এনে ধৰণে আমি যিকোনো দুটা সংখ্যাৰ তুলনা কৰিব পাৰো আৰু চিহ্ন দিব পাৰো, ঠিক আছে? বুজি পালানে সকলোৱে? ঠিক আছে, সো তেন্তে তোমালোকলৈ এটা প্ৰশ্ন এইটো নিৰ্ণয় কৰা, কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ? সঠিক চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰি খালী ঠাই পূৰ কৰা, 1 to the power 0 and minus 1 to the power 8. আমি কোনটো চিহ্ন দিম? অপচন এ, বি, সি, ডি চাৰিটা মই তোমালোকক অপচন দিছো, কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় তোমালোকে জনোৱা, আৰু মই তোমালোকক ইয়াতে 1 মিনিটৰ সময় দিছো, তোমালোকৰ সময় ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। ট্ৰাই কৰা সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰটো দিবলৈ। সকলোৱে ট্ৰাই কৰাচোন যাতে শুদ্ধ উত্তৰটো দিয়া। লাষ্ট তোমালোকৰ হাতত আৰু 10 সেকেন্ড আছে, সকলোৱে ট্ৰাই কৰা শুদ্ধ উত্তৰটো দিবলৈ। বহুতৰ পৰা মই ৰেসপন্সবোৰ পালো বাৰু, বহুতে শুদ্ধ উত্তৰটো দিছা আৰু সময় তোমালোকৰ ইতিমধ্যে ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল। সো তেন্তে আহা আমি এবাৰ এইটো ট্ৰাই কৰো, হয়নে? কি দিয়া আছে? 1 to the power 0 আৰু minus 1 to the power 8, ঠিক আছে? কি দিয়া আছে? 1 to the power 0 আৰু minus 1 to the power 8, কি হ'ব? 1 to the power 0 মানে হল 1, minus 1 to the power 8, ইয়াতে চোৱা যিটো সূচক দিয়া আছে, the value of n here is an even number, so it will be 1 to the power 8, right? So 1 to the power 8 means 1. Now what we have got, both these values are same, 1 and 1, so the sign will be equal, right? Okay, so তেন্তে আমি প্ৰশ্নটো যদি চাও, ইয়াতে অপচন নাম্বাৰ সি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ, হয়নে? ঠিক আছে, সো এনে ধৰণে আমি কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? গতিকে আজি ক্লাছটো আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব লাগিব, যিহেতু সময় চমু চাপি আহিছে। আমি বহুতখিনি কথা আলোচনা কৰিলো আৰু বহুতখিনি কথা আলোচনা কৰিব আছে, সেইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? কিন্তু ক্লাছটো সামৰাৰ আগতে তোমালোক সকলোৱে জানা যে বুদ্ধিমত্তাৰ পৰীক্ষা এটা লৈ আহো, হয়নে? আমি তোমালোকলৈ আজিও এটা বুদ্ধিমত্তাৰ পৰীক্ষা লৈ আহিছো। চাও আহা আজিৰ বুদ্ধিমত্তাৰ পৰীক্ষাটোনো কি আছে। কি দিয়া আছে চোৱা ইয়াতে। ইয়াতে দিয়া আছে what comes next in the series, তৰ শৃংখলাটোত একেবাৰে শেষৰ সংখ্যাটো কি হ'ব? 4, 9, 19, 39 আৰু কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিয়া আছে। কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি হ'ব? চাৰিটা মই তোমালোকক অপচন দি দিছো, 48, 66, 79 আৰু 92। ইয়াৰ পৰা কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ তোমালোকে নিৰ্ণয় কৰা। মই তোমালোকক অকণমান সময় দিছো, তোমালোকে নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰা, তাৰপিছত আমি সকলোৱে মিলি একেলগে উত্তৰটো বিচাৰিম। তোমালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈ গৈছে, সকলোৱে ট্ৰাই কৰা।
পাৰিছানে কৰিব ট্ৰাই কৰাচোন সকলোৱে ওকে বহুতৰ পৰা ৰেসপন্সবোৰ পালো বাৰু তেন্তে আহা আমি একেলগে ট্ৰাই কৰো কি দিয়া আছে 4 আৰু 9 4 পৰা আমি 9 কেনেকৈ পাব পাৰো ভাবাচোন 4 লগত যদি আমি 2 পূৰণ কৰি দিও আৰু তাৰ লগত যদি 1 যোগ কৰো কি পাম চোৱা 4 পূৰণ 2 কিমান হ'ব 8 তাৰ লগত 1 যদি যোগ কৰো কিমান পাম 9 পাম হয়নে ঠিক আছে একে ধৰণে 9 ৰ পৰা যদি 19 পাব লাগে কেনেকৈ পাম 9 ক 2 ৰে পূৰণ কৰা 18 হ'ব 18 লগত 1 যোগ কৰিলে আমি কি পাম 19 পাম হয়নে গতিকে গম পালো যে কেনেকৈ আগবাঢ়ি আছে একে ধৰণে চোৱা 19 ৰ পৰা যদি 39 পাব লাগে তেনেহলে 19 ক 2 ৰে পূৰণ কৰিলে পাম আমি 38 হয়নে 38 ৰ লগত আমি 1 যোগ কৰিলে কি পাম 39 পাম এনেকৈ পাম গতিকে নিয়মটো গম পালো এতিয়া হয়নে গতিকে পিছৰ সংখ্যাটো যদি আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে 39ৰ পিছত তেতিয়া কি কৰিব লাগিব 39ক 2 ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰ লগত 1 যোগ কৰিব লাগিব 39ক 2 ৰে পূৰণ কৰিলে আমি পাম 78 আৰু তাৰ লগত 1 যোগ কৰিলে পাম আমি 69 হয়নে সৰি 79 পাম ঠিক আছে সো এইটো কেনেকৈ পালো একে ধৰণৰ নিয়মটো ব্যৱহাৰ কৰি পালো সো 79 ইজ দ্য এনসাৰ সো ইয়াতে অপচন নাম্বাৰ সি হৈ যাব তেন্তে শুদ্ধ উত্তৰ হয়নে যেটো তোমালোকে বহুতে পাইছিল গতিকে তোমালোকৰ বাবে এইটো হোমৱৰ্ক থাকিল ঠিক আছে তো তোমালোকে ঘৰত এইটো ট্ৰাই কৰিবাচোন ঠিক আছে মই তোমালোকক পুনৰবাৰ দেখুৱাই দিছো এইটো ইয়াতে আছে ঠিক আছে ৰবা মই তোমালোকক এইটো দেখুৱাই দি আছো তোমালোকে এইটো ঘৰত নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে সো এইটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক থাকিল এক মিনিট ৰবা এইটো আহি আছে এইটো what comes next in the series একে ধৰণৰ প্ৰশ্ন এইটো 1 4 9 16 25 আৰু question mark তোমালোকৰ অপচন হল এইকেইটা 36 39 49 আৰু 72 কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ তোমালোকে ঘৰত এইটো ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে তোমালোকে লিখি লোৱা এইটো লিখা হলনে হল না ঠিক আছে বাৰু গতিকে এনে ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ তোমালোকলৈ বুদ্ধিমত্তাৰ পৰীক্ষাবোৰ আমি তোমালোকলৈ নেক্সট ক্লাছতো লৈ আহি থাকিম আৰু তোমালোকে এনে ধৰণে সলভ কৰি যাবা সো ঠিক আছে তেন্তে আমি আজি ক্লাছটো ইয়াতে সামৰো তোমালোকে জনোৱা আজি ক্লাছটো কৰি কেনেকুৱা পালা সো আজিৰ ক্লাছত আমি কি শিকিলো আজিৰ ক্লাছত আমি সূচক আৰু ঘাতৰ বিষয়ে শিকিলো য'ত আমি সূচক আৰু ঘাতৰ বহুতখিনি কথা শিকিবলৈ পালো দুটা সংখ্যা তুলনা কৰা শিকিলো হয়নে লগতে এটা সংখ্যা কেনেকৈ সূচকীয় ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হয় তাৰ বাবে শিকিলো হয়নে সেই কথাও শিকিলো সো মই আশা কৰিছো তোমালোকে আজি ক্লাছত যিখিনি শিকিলা ভাল পালা বুজি পালা এইখিনি এবাৰ ঘৰত গৈ ভালদৰে পঢ়ি নেক্সট ক্লাছৰ বাবে সকলোৱে প্ৰিপেয়াৰ হৈ আহিবা গতিকে পুনৰ নতুন এটা ক্লাছত তোমালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে মই আজি ক্লাছটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো তোমালোকৰ দিনটো শুভ হওক আজি সেই আশা কৰি আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ
কেনেকৈ জনাবা এই ৰাফ ডিভাইচটো সকলোৰে আছে ওকে ৰাফ ডিভাইচটো লোৱা যিটো থাম্বছ আপ বাটন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰা আৰু কৰি পেলাই তোমালোকৰ উপস্থিতি জনোৱা ধন্যবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে উপস্থিতি জনোৱাৰ বাবে এতিয়া আহিছো আমি আজিৰ পাঠলৈ এতিয়া আজিৰ পাঠটিত আমি কিছুমান নতুন নতুন কথা জানিম ইতিমধ্যে আমি এই অধ্যায়টো কিছু কথা আগৰ ক্লাছত পঢ়িছো যোৱাটো ক্লাছত আমি কি পঢ়িছিলো মনত আছেনে তোমালোকৰ মই তোমালোকক ঘৰলৈ গৈ পাঠ্যপুথিখন মেলি চাবলৈ কৈছিলো চাইছিলানে তোমালোকক যোৱাকালি আমি পঢ়াইছিলো যে ডাৱৰৰ পৰা বৰষুণৰ কেনেকৈ সৃষ্টি হয় তাৰ লগতে আমি যোৱা ক্লাছত পাইছিলো বাষ্পীভৱনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰকৰ বিষয়ে তাৰ লগতে আমি গম পালো যে কোনবোৰ কাৰকে বাষ্পীভৱনৰ গতি দ্ৰুত কৰে বা কোনবোৰ কাৰকে আমাৰ বাষ্পীভৱনৰ গতি লেহেমীয়া কৰে গতিকে এইবোৰৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা যোৱা ক্লাছ কেইটাত পাই আহিছো এতিয়া আহিছো আমি আজিৰ ক্লাছলৈ আজিৰ ক্লাছৰ আৰম্ভণিতে তোমালোকক কৈছে কিছু কথা চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে কি কৈছে তোমালোকক যে বাৰিষাৰ সময়ত আমি কিয় অধিক পৰিমাণত বৰষুণ দেখা পাওঁ যোৱা ক্লাছত আমি ডাৱৰৰ পৰা কেনেকৈ বৰষুণৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাতে বাষ্পীভৱন আৰু ঘনীভৱনে কি হিচাপে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে বা কেনেকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে তাৰ বিষয়ে পাইছিলো গতিকে এতিয়া আজিৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো কি হ'ব চিন্তা কৰাচোন অলপ So students, in our previous classes, we have discussed various things about water, different states and their characteristics. After that, in our last class, we have discussed the factors which affect the evaporation process. The factors which affect the evaporation process faster, which slower, and after that, we have discussed the formation of melaবোৰত এনেকুৱা ধৰণৰ বেলুন দেখানে এই পাতল গেছ থকা এই বেলুনবোৰ যেতিয়া আমি হাতৰ পৰা এৰি দিওঁ তেতিয়া কি হয় ই বতাহত আমাৰ ওপৰলৈ উৰি যায় হয়নে যায় নে নাই yes ঠিক তেনেকৈ আমি কেতিয়াবা কি পাওঁ বৰষুণৰ লগতে কিছুমান আমি শিলৰ টুকুৰা যেনে আমি ইয়াতে ক'ব পাৰো যে সেই বৰফবোৰে একোটা টুকুৰা হৈ একোটা শিলগুটিৰ ৰূপ লৈ পেলাই পৰে উচ্চতাত যেতিয়া বতাহ অতি ঠাণ্ডা অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় তেতিয়া এই ডাৱৰবোৰ আমাৰ বৰফলৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু যাৰ ফলত বৰষুণ আৰু বৰফৰ টুকুৰাবোৰ পৰে যাক আমি কি বুলি কওঁ এটা প্ৰপাৰ ৱৰ্ড এটা আমাৰ বিশেষ শব্দৰে আমি তাক বুজাওঁ যিটোক আমি ক'ব পাৰো শিলাবৃষ্টি ওকে এতিয়া ইয়াতে তোমালোকক এটি কাৰ্যকলাপ দিছে কাৰ্যকলাপটোত কি কৈছে যে এটা বটলত কি কৰিব দিছে পানী ল'ব দিছে চোৱা ল'ৰাজনে কি কৰিছে তোমালোকে যে সেই পানী খোৱা বা পানী কিনিবলৈ পোৱা এই প্লাষ্টিকৰ বটল সেই বটল এটাত পানী লৈছে বটলটোৰ মুখৰ পৰা কিছু অংশ খালী ৰাখি আমাৰ ওপৰলৈকে ডিঙিলৈকে বটলটোৰ পানী লৈছে লৈ পেলাই এবাৰ কি কৰিছে ল'ৰাজনে এডাল দিয়াচলাইৰ কাঠি জ্বলাইছে আৰু জ্বলাই পেলাই সেই দিয়াচলাইৰ কাঠিডাল বটলটোৰ ভিতৰলৈকে সোমাই দিছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে কি দেখিছা তোমালোকে দিয়াচলাইৰ কাঠিডাল জ্বলি আছিলে যেতিয়া দিছিলে তাৰ পিছত দিয়াচলাইৰ কাঠিডাল ভিতৰত গৈ কি কৰিলে প্ৰথম কথা হ'ল দিয়াচলাইৰ কাঠিডাল পৰাৰ পিছত এবাৰ জ্বলি থাকি তাৰ পিছত পানীৰ সংস্পৰ্শত আহি সি নুমাই থাকিল তাৰ পিছত বটলটোৰ যিখিনি অংশত পানী নাই সেইখিনি অংশ অলপ আগতে আমাৰ কি আছিলে স্পষ্ট হৈ আছিলে কিন্তু এইবাৰ আমি যদি চাইছো বটলটোৰ ওপৰৰ অংশখিনি স্পষ্ট দেখিছোনে চোৱাচোন ভালদৰে তোমালোকে দেখিছানে স্পষ্ট পানী থকা এই প্লাষ্টিকৰ বটলটোত আমাৰ চাপ দিয়া হ'ল আৰু চাপ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আমি কি তাৰ যিটো স্পষ্টতা থাকে সেইটো নোহোৱা হৈ গ'ল জ্বলি থকা মেচ কাঠিডালে পানীৰ বটলটো পেলাই দিয়াৰ লগে লগে বটলৰ ভিতৰৰ অস্পষ্টতা বা কি কৰিলে যিখিনি স্পষ্টভাৱে দেখি আছিলো সেই অংশখিনি ধোঁৱা টাইপৰ আমাৰ কৰি দিলে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজো যে ডাৱৰ গঠন হলে কেনেকৈ ঘনীভূত হ'বলৈ বায়ুৰ আৰ্দ্ৰতা আৰু ইয়াৰ কণা দুইটাৰে প্ৰয়োজন হয় ঠিক আছে বুজি পালা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওকে So here students to find the answer of that question that why in monsoon season the rain is heavier we have to do an activity so from this activity we can observe here that we take a plastic bottle containing water not full so remaining some portion is remain and then we took a
burning matchstick inside the bottle, and then what will happen? We can observe that when the pressure is applied to the plastic bottle with water inside, here no haze or no cloud is formation is observed. But when the burning matchstick is dropped here into the bottle of water, here haze or cloud, both of these, the formation appears inside the bottle. Here in this area we cannot clearly see it, it is not visible clearly. Okay. So what we can say that we can conclude that this demonstrates how cloud formation requires both moisture and particles in the air to condense. Okay, look at here. During this period, like if we consider today's morning time, here like from few days it is very foggy in the early morning. So when you can see here outside the area, you can see these types of scenario, these types of view. Okay, so these are the fog where the air cools water vapors which turn into some tiny suspended droplets, and it appears as a smoky. We can see here from a distance, we can see some smoky area. So these tiny droplets are known as fog. Yes, very good students. This is known as fog. এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি আমি এইকেইদিন আমাৰ প্ৰায়ে বতৰটো আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যথেষ্ট কুঁৱলী হৈ আছে, যথেষ্ট আমাৰ ক্লিয়াৰ এটা স্পষ্ট আকাশত দেখা নাই। ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আমি যথেষ্ট ক্লিয়াৰ কুঁৱলী দেখা পাওঁ। আচলতে যেতিয়া বায়ু ঠাণ্ডা হয় তেতিয়া জলীয় বাষ্প উপঙি থকা এই ক্ষুদ্ৰ টোপাললৈ পৰিণত হয় আৰু দূৰৰ পৰা তাক আমি দেখিবৰ কাৰণে কিছুমান ধোঁৱা ধোঁৱা লাগে। এয়া তোমালোকে এই যদি স্ক্ৰীনখন চোৱা, দেখিবৰ কাৰণে ইয়াতে যেনেকৈ ধোঁৱা হৈ থকা নাই নে? আমি স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা নাই ঘৰটো। গতিকে এই ক্ষুদ্ৰ টোপালবোৰকে আমি কি বুলি কওঁ? এইবোৰক আমি কুঁৱলী বুলি কওঁ। ঠিক তেনেকৈ নিয়ৰৰ কথা কওঁ। এতিয়া যিহেতু শীতকাল পৰিছে, আমি নিয়ৰ দেখা পাওঁ। গছৰ পাতবোৰত এনেকৈ নিয়ৰ পৰি থাকে, হয়নে? ৰাতিপুৱা তোমালোকে যেতিয়া তোমালোকৰ ফুলনিখনলৈ আহা, বনখিনি চোৱা বা পথাৰবোৰত চোৱা, গছৰ পাতবোৰত, বনবোৰত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পানীৰ কিছু কিছু টোপাল আমি দেখা পাওঁ। এইবোৰক কি বুলি কওঁ? য়েছ, নিয়ৰৰ টোপাল, হয়নে? সৰু সৰু পানীৰ টোপাল আমি দেখা পাওঁ। খালী ভৰি যদি আমি এনেকুৱাকৈ ঘাঁহনি এটাত খোজ কাঢ়ো, আমাৰ ভৰিখন ঠাণ্ডা পৰি যায় বা আমি সেই ভৰিখনত কি পাওঁ? যথেষ্ট ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এটা অনুভৱ কৰোঁ। আচলতে বায়ুমণ্ডল ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে জলীয় বাষ্পবোৰ ঘনীভূত হয় আৰু হৈ পেলাই ই পাত, ঘাঁহ আৰু ছাদৰ ওপৰত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ টোপাললৈ ই পৰিণত হয়। আৰু এই টোপালবোৰকে আমি কি বুলি কওঁ? য়েছ, নিয়ৰ বুলি আমি কওঁ। So here students, apart from fog, some other things we can know, that is dew. In the winter season, you can see in the early morning, or you can see in the late in the night, some water droplets in the leaves or some other garden area or some in the terrace in the roof. So here at atmospheres which gets cooler, water vapors condenses into some tiny droplets in the surface of leaves, grass and rooftops, and these tiny droplets is known as, yes, we can call them as dew. Now come to here another example, which is, what is happening here? Yes, snow spray. Okay, snow is spraying. We can call them the ice. When you visited some icy environment, some area where snow spray happen, we can see these types of beautiful view. So when fog or dew which cools down to 0 degrees Celsius, it transforms into ice. So once it gets transformed, we can see these types of beautiful scenario. Okay? গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি তোমালোকে যথেষ্ট ঠাণ্ডা ঠাইত কেতিয়াবা ভ্ৰমণ কৰিছা বা ভৱিষ্যতে যেতিয়া যোৱা, তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পৰিৱেশ দেখিবা য'ত সৰু সৰু বৰফবোৰ কি হৈছে, ধুনীয়াকৈ বৰষুণৰ আকাৰত, পানীৰ টোপালৰ আকাৰত পৰিছে। যেনেকৈ আমাৰ বৰষুণ দিলে পানী পৰে, তেনেকৈ ইয়াতে বৰফৰ বৰষুণ হৈছে। অ'কে, কুঁৱলী বা নিয়ৰবিলাক যেতিয়া আমাৰ ঠাণ্ডা পৰে, যথেষ্ট ঠাণ্ডা, যেনে 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ যদি ঠাণ্ডা হয়, তেতিয়া ইহঁত কি হয়? বৰফলৈ আহি ৰূপান্তৰিত হয়।
ঠিক আছে বুজি পাইছা গতিকে আমি কুঁৱলী নিয়ৰ আৰু বৰফৰ বিষয়ে আমি কিছু কিছু কথা গম পালো আৰু এই বৰফে গছ ঘৰ ৰাস্তা পাহাৰ পৰ্বত ইত্যাদি সকলোখিনিয়ে আৱৰি ধৰে যেনে এই ঘৰটোৰ মুঠছখিনি তোমালোকে দেখিছা বগা হৈ আছে যেন এখন কাৰ্পেটহে ঠিক তেনেকে এই অংশখিনি এই ৰাস্তাটো এই আমাৰ ঘাঁহনিখিনি গোটেইখিনিয়ে বগা হৈ গৈছে সেউজীয়া গছজোপাত এটা বগা বৰফৰ পাতল আৱৰণে মেৰিয়াই থৈছে হয় না এতিয়া আহিছো আজিৰ ক্লাছৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটিলৈ প্ৰশ্নটি তোমালোকক কি সুধিছে চোৱা যে বেছি উচ্চতাত পানী প্ৰায়ে ডেছলৈ সলনি হয় কি দিছে অপচন ভাপ বৰফ কেৱল বৰষুণ নে নিয়ৰ আৰু এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচন কোনটো বিকল্প হ'ব তোমালোকে চিন্তা কৰা আৰু চিন্তা কৰি মোক শুদ্ধ উত্তৰটো জনোৱা সময় চমু চাপি আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলে এতিয়ালৈকে উত্তৰ দিয়া নাই সোনকালে শুদ্ধ উত্তৰটো দিব চেষ্টা কৰা আৰু ইমানতেই তোমালোকৰ আজিৰ এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ দিয়াৰ সময় সমাপ্ত হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াৰ বাবে তোমালোক সকলোলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন কি হয় যেতিয়া বেছি উচ্চতাত পানী যায় সেই উচ্চতাত পানী কিহলৈ সলনি হয় অপচন yes বি য'ত আমাৰ পানীখিনি কি হয় বৰফলৈকে ৰূপান্তৰিত হয় ঠিক আছে অপচন বি হ'ল এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো দিব পাৰিছা আকৌ আমি আহিছো আন এটি প্ৰশ্নলৈ আজিৰ পাঠৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটিত তোমালোকক সুধিছে যে ডাৱৰ কিহৰ দ্বাৰা গঠিত ডাৱৰৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা পঢ়িলো যোৱা ক্লাছতো আমি ডাৱৰৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি কথা পাইছিলো কি কৈছে ধোঁৱা অপচন বি কেৱল ধূলি অপচন সি সৰু সৰু পানীৰ টোপাল বা বৰফৰ স্ফটিক আৰু অপচন ডি কেৱল বায়ু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চিন্তা কৰা শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব আৰু চিন্তা কৰি পেলাই জনোৱা আজিৰ এই ক্লাছৰ শুদ্ধ উত্তৰটো এই প্ৰশ্নটোৰ কি হ'ব তাৰ বাবে মই তোমালোকক কিছু সময় দিছো বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াৰ বাবে আৰু আজিৰ এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন কি হয় yes অপচন সি ডাৱৰ আমাৰ কিহৰ দ্বাৰা গঠিত সৰু সৰু পানীৰ কিছুমান টোপাল যিবোৰে বৰফ বা বৰফৰ দৰে স্ফটিকৰ গঠন কৰে আৰু সেইবোৰে আমাক ডাৱৰৰ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে ঠিক আছে শুদ্ধ উত্তৰটো দিব পাৰিছা তোমালোকে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ এতিয়া আমি আহিছো আকৌ পাঠৰ মাজলৈ এতিয়া চোৱা আমি অলপ আগতে কি পঢ়ি আছিলো যে বৰফৰ বৰষুণ বা আমি স্নো স্প্ৰে বা আইচ তেনেকুৱা কথা আমি তাৰ বিষয়ে পালো নিয়ৰ পালো কুঁৱলী পালো চোৱা যেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ হিম শীতল ঠাই পৃথিৱীৰ বহুত অঞ্চল আছে যিবোৰত আমাৰ কি হয় কাকে ধুনীয়াকে বৰফৰ এটা চামনি পৰে বছৰৰ কিছু কিছু সময়ত সাধাৰণতে এইখিনি সময়ত বা যিখিনি যথেষ্ট ঠাণ্ডা পৰাৰ সময় সেইখিনিত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ঠাই দেখিছানে সেই সেউজীয়া পাহাৰখন সেই ৰাস্তাটো বা ঘৰবোৰৰ মুঠছবোৰ গোটেইবোৰ বৰফে এনেকে চানি ধৰিছে যে গোটেইখিনিত যেন এখন বগা কাৰ্পেটে পাৰি থোৱা হৈছে পাহাৰবোৰৰ যিবোৰ সেউজীয়া গছ-গছনি থাকে সেই গছ-গছনিবোৰতো বৰফ পৰি পেলাই সেই গছ-গছনিবোৰত আমাৰ কি হৈছে কিছু কিছু অংশ বৰফে ঢাকি ধৰিছে তাৰ মাজত কিছু কিছু পাত কি হৈছে গছ-গছনিবোৰৰ আমাৰ ওলাই আছে আৰু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো পাওঁ যেনে টাৱাং আমি ল'ব পাৰো টাৱাংখন আমাৰ পৰা যথেষ্ট ওচৰত হয় ঠিক তেনেকে আন কিছুমান ঠাই আমি ল'ব পাৰো শিমলাৰ নাম নিশ্চয় শুনিছা তোমালোকে শিমলাৰ লগতে আমি আৰু কিছুমান ক'ব পাৰো ডেৰাডুন গতিকে টাৱাং শিমলা বা ডেৰাডুন এই ঠাইবোৰত আমাৰ কি হয় এনেকুৱাকে বছৰৰ কিছুমান সময়ত এটা সময়লৈ আমাৰ ধুনীয়াকে বৰফ পৰে আৰু একোটা মনোমোহা দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ
গতিকে ঠাণ্ডা এই যিবোৰ পাহাৰীয়া অঞ্চল এই অঞ্চলবোৰত আমাৰ কি হয় আমাৰ প্ৰায়ে আমি এইবোৰত বৰফেৰে ঢাকি থকা দেখো ঠিক আছে বৰফৰ বিষয়ে পঢ়িলো এইবাৰ আহিছো আমি এটা নতুন কথালৈ জলচক্ৰ বা আমি তাক কি ক'ব পাৰো water cycle okay so here students after this snow ice dew fog everything we are coming here to know about the water cycle so in our country in our uh, state we can see various places where the snow sprays happen like Shimla, Tawang, Dehradun okay so now come to here what is water cycle and what are the importance of this water cycle in our environment or in our atmosphere so now look at here here in the daytime we can see the heat of the sun so because of this heat of the sun we can see the evaporation process will takes place okay so from these various kinds of different water sources rivers ponds sea oceans so all of these water sources helps this evaporation process to get the cloud formation and the water which is unwanted comes to that the atmosphere এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল দিনৰ ভাগত সূৰ্যৰ প্ৰখৰ ৰ'দত আমাৰ কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ জলাশয় আছে হ্ৰদ নদ নদী সাগৰ মহাসাগৰ সকলোবোৰৰ পৰাই আমাৰ বাষ্পীভৱন পদ্ধতি হয় গতিকে এই সকলোবোৰৰ পৰা অহা পানী যিখিনি আমাৰ বাষ্পীভূত হয় সেই পানীখিনি কলৈ যায় চিন্তা কৰা আমি যোৱা ক্লাছত কৈছিলো এই বিষয়ে yes এই পানীখিনি আমাৰ বায়ুমণ্ডললৈ উভতি যায় যে সাগৰে হওক মহাসাগৰে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ হ্ৰদে হওক বিলে হওক গোটেইখিনিৰ পৰা আমি পানীখিনি কলৈ যোৱা দেখা পাওঁ সেই পানীখিনি আমাৰ কি হয় ই পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ পৰা বায়ুমণ্ডললৈ গুচি যায় ইয়াতে চোৱা এই পানীখিনি যেতিয়া এই জলাশয়বোৰৰ পৰা ওপৰলৈ গ'ল মানে বায়ুমণ্ডলৰ ওপৰলৈ গ'ল ইহঁতে আকৌ কি হয় ডাৱৰৰ গঠন কৰে সেই ডাৱৰে আকৌ বৰষুণৰ ৰূপত সেই পানীখিনিকে কি কৰে আমাৰ পৃথিৱী পৃষ্ঠলৈ উভতাই পঠায় গতিকে জলীয় বাষ্প যেতিয়া উচ্চ উচ্চতালৈ যায় তেতিয়া ই যোৱাৰ লগে লগে ঘনীভূত হয় আৰু ঘনীভূত হৈ পেলাই ই পানীৰ টোপাল গঠন কৰে আৰু যিবোৰ ডাৱৰলৈ পৰিণত হয় ঠিক আছে বুজি পাইছা so here students from all of these water sources what happens the evaporation process takes place and this evaporated water where it does go yes from the atmosphere so as the water vapor rises to higher level what will happen it gets condensed it condenses to form water droplets and which turns into some clouds okay eventually what happened is droplets combine and it's become a heavy enough to fall back to the earth in the form of rain yes very good so ultimately what happened the evaporated water which will come once in the various water resources and then it comes back to the earth in the form of rain in the same water resources like river pond sea oceans everything yes গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াতে আমি কি পালো যেতিয়া এই পানীবোৰ ওপৰলৈ বাষ্পীভূত হৈ উঠাৰ পিছত ইহঁতে ঘনীভৱনৰ ফলত কি হয় ডাৱৰৰ ৰূপ লয় আৰু এই ডাৱৰবোৰৰ টোপালবোৰ লগ লাগি শেষলৈ কি হয় একোটা গধুৰ ডাৱৰৰ টুকুৰালৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু যিটো এটা সময়ত কি হয় ই ওপৰত থাকিব নোৱাৰি যথেষ্ট ওজন হয় যথেষ্ট গধুৰ হয় যাৰ বাবে আকৌ ই বৰষুণৰ ৰূপত কি কৰে পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহে ঠিক আছে কি হৈছিল প্ৰথমতে আমাৰ বিভিন্ন পানীৰ যিবোৰ উৎস আছিল জলাশয় আছিল সেইবোৰৰ পৰা কি হৈছিল পানীবোৰ ওপৰলৈ গৈছিল হয় বাষ্পীভূত হৈ পেলাই ঘনীভূত হৈ ডাৱৰ গঠন কৰি সেইবোৰে আকৌ আমাৰ বৰষুণৰ ৰূপত কি হল সেই একেবোৰ জলাশয়তে আহি পৰিলে এইটো এটা চক্ৰ নহলনে হলনে নাই yes যেহেতু এই চক্ৰটোত পানী জড়িত হৈ আছে সেইভাবে আমি কি ক'ব পাৰো yes সেইভাবে আমি ক'ব পাৰো যে এইটো হল এটা জলচক্ৰ
হয় আৰু এই জলচক্ৰৰ বাবে আমাৰ কি হয় পৃথিৱী পৃষ্ঠত যিমানখিনি পানী আছে সেই পানীখিনি আমাৰ তাৰ যিটো আমাৰ বেলেন্স হৈ থাকে সমতুল্য হৈ থাকে সেই সমতুল্যতাটো ই বজাই ৰাখে ঠিক আছে ইয়াতে তোমালোকক এনিমেশনত গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকে বুজাই দিয়া হৈছে তোমালোকে ভালদৰে চোৱা প্ৰথমতে সূৰ্যৰ পোহৰত এই জলাশয়টোৰ পৰা পানীখিনি ওপৰলৈ গ'ল ঠিক আছে গৈ পেলাই সেইখিনি ওপৰত বাষ্পীভূত হৈ তাৰ পিছত লাহে লাহে ঠাণ্ডা পাই পেলাই ঘনীভূত হ'ল ডাৱৰৰ সৃষ্টি কৰিলে সেই সৃষ্টি হোৱা ডাৱৰবোৰে আকৌ লগ লাগি আকৌ এটা গধুৰ ডাৱৰৰ সৃষ্টি কৰি আকৌ পৃথিৱীলৈ ই এটা পানীৰ ৰূপত বৰষুণৰ ৰূপত আহিলে আৰু এই পানীৰ ৰূপত অহা পিছত এইবোৰ এই বিভিন্ন ধৰণৰ সকলোবোৰ জলাশয় এটাৰ পৰা আনটোলৈ ই কি হ'ল বিয়পি পৰিল গতিকে ইয়াতে আমি এটা চক্ৰ দেখিছো কি আছে এটা পানী সংগ্ৰহ কৰা আমাৰ ঠাই আছে ধৰা হ'ল যিকোনো ধৰণৰ এটা পানী থকা ঠাই তাৰ পৰা বাষ্পীভূত হ'ল তাৰ পিছত গ'ল ঘনীভূত হয় তাৰ পিছত বৰষুণৰ ৰূপত আকৌ আমাৰ সেই সংগ্ৰহ কৰা ঠাইটুকুৰলৈ ই কি হ'ল উভতি আহিল okay so here students we can see a cycle here so in this animation you can see very easily that here a cycle happened where the collected water various kinds of water resources from where the evaporation process takes place from this evaporation the evaporated water get condensed then condensation takes place and then once the condensation happen once it's completed the rainfall will happen and in the form of water the rain will come again to the same collected area from where the water was collected some ponds some rivers some seas oceans etc so here we can see there is a cycle here so this continuous circulation of water from earth to surface to atmosphere and back to the earth is known as the water cycle okay it balances the water amount of water in the earth or in the atmosphere okay গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে আমি যেটো চক্ৰ দেখিলো এই যেটো পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ পৰা বায়ুমণ্ডললৈ আৰু ইয়াৰ পুনৰ পৃথিৱীলৈ ঘূৰি অহা এই যেটো অবিৰত চক্ৰ বা অবিৰত গতি এই গতিটোকে এই চক্ৰটোকে আমি কি বুলি কওঁ yes তাকে আমি কি বুলি কওঁ জলচক্ৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে গতিকে পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ পৰা বায়ুমণ্ডললৈ আৰু পুনৰ পৃথিৱীলৈ পানীৰে অবিৰত চক্ৰটোকে আমি জলচক্ৰ বুলি অভিহিত কৰো তোমালোকৰ বাবে এটি টুকা দিছে কাগজ কলম লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু লৈ পেলাই তোমালোকে এই টুকাটো লিখি ৰাখা কি কৈছে যে জলীয় বাষ্প উচ্চ মাত্ৰালৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে ই ঘনীভূত হৈ পানীৰ টোপাল গঠন কৰে যিবোৰ ডাৱৰলৈ পৰিণত হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই আকৌ এবাৰ কৈছো ভালদৰে চোৱা জলীয় বাষ্প উচ্চ মাত্ৰালৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে ই ঘনীভূত হৈ পানীৰ টোপাল গঠন কৰে যিবোৰ ডাৱৰলৈ পৰিণত হয় লিখিছা সকলোৱে তাৰ তলত নেক্সট লাইন লিখা অৱশেষত এই টোপালবোৰ লগ লাগি গধুৰ হৈ পৰে আৰু বৰষুণৰ ৰূপত পুনৰ মাটিত পৰে লিখিছা সকলোৱে তাৰ তলত লিখা পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ পৰা বায়ুমণ্ডললৈ আৰু পুনৰ পৃথিৱীলৈ পানীৰ এই অবিৰত গতিক জলচক্ৰ বোলা হয় লিখিছা গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ আকৌ তোমালোকে মিলাই চোৱা গোটেইখিনি ভালকে হৈছে নে নাই লিখা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে তোমালোকে কি পালা যে বৰষুণৰ ফৰ্মেশন বা বৰষুণৰ গঠনৰ বিষয়ে পালা কি প্ৰক্ৰিয়া বৰষুণৰ গঠনত জড়িত হৈ থাকে পালা আৰু লগতে কি গম পালা জলচক্ৰৰ বিষয়ে জলচক্ৰ কি হয় আৰু জলচক্ৰ কেনেকৈ চলি থাকে তাৰ বিষয়ে গম পালা
গতিকে এইখিনি তথ্য তোমালোকৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ যথেষ্ট লাগতিয়াল হয় তোমালোকে ভালদৰে লিখা আৰু লিখি পেলাই এইবোৰ পৰীক্ষাৰ আগত তোমালোকে এইখিনি পঢ়ি চাবা এতিয়া আহিছো তোমালোকৰ বাবে আৰু এটা প্ৰশ্নলৈ প্ৰশ্নটিৰ এইবাৰ সুধিছে যে তলৰ কোনটো দৈনন্দিন জীৱনত ঘনীভূত হোৱাৰ উদাহৰণ কাপোৰ শুকুওৱা ঘাঁহৰ ওপৰত নিয়ৰৰ গঠন হোৱা পানী উতলা নে বৰফ গলি যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো অপচন হ'ব কোনটো বিকল্প হ'ব তোমালোকে চিন্তা কৰা আৰু চিন্তা কৰি মোক এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটো জনোৱা সময় চমু চাপি আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু ইমানতেই তোমালোকৰ আজিৰ এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াৰ সময় সমাপ্ত হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াৰ বাবে তোমালোক সকলোলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন কি হয় yes অপচন বি যে ঘনীভৱন হোৱাৰ আমি এটা দৈনন্দিন জীৱনত পোৱা উদাহৰণ এই বিকল্প কেইটাৰ ভিতৰত হ'ব ঘাঁহৰ ওপৰত আমাৰ যিটো নিয়ৰৰ গঠন হয় এইটো the dew formation ঠিক আছে এতিয়া আহিছো আকৌ আমি পাঠৰ মাজলৈ আমি ঘনীভৱনৰ বিষয়ে গম পালো বাষ্পীভৱনৰ বিষয়ে গম পালো জলচক্ৰৰ বিষয়ে আমি যথেষ্টখিনি কথা গম পালো এতিয়া চোৱা ইয়াতে তোমালোকক কি দেখাইছে কি হয় এখন আমাৰ পৃথিৱীখন হয়নে এতিয়া এই পৃথিৱীখনৰ কি কৈছে যে 4/3 অংশয়ে আমাৰ কিহেৰে আবৃত বুলি কৈছে পানীৰে আবৃত 4/3 অংশ ভাবাচোন কিমান অংশ পৃথিৱীখনৰ পানীৰে আবৃত হৈ আছে হয় নে নহয় আমি জানো গম পাও বা দেখি জানো লাগে ইমান পানী আছে যে এতিয়া আহিছো পানীৰ বিভিন্ন উৎসবোৰলৈ বা পানীৰ বিভিন্ন আমাৰ জলাশয়বোৰলৈ কি হ'ব পাৰে মহাসাগৰ সাগৰ হয়নে এই সকলোবোৰতে আমাৰ কি হয় এই সাগৰ মহাসাগৰবোৰত আমাৰ 97% পানী সাগৰ মহাসাগৰবোৰতে থাকে আৰু তোমালোকে জানানে যে সাগৰৰ বা মহাসাগৰৰ পানী কেনেকুৱা হয় যদি তোমালোকে কেতিয়াবা সাগৰীয় অঞ্চলত ফুৰিবলৈ গৈছা নিশ্চয় গম পাইছা যে সাগৰৰ পানী কেনেকুৱা হয় লুনিয়া yes সেই সাগৰৰ পানীত আমাৰ কি মিহলি হৈ থাকে নিমখ মিহলি হৈ থাকে এতিয়া চোৱা এই যিমানখিনি আমাৰ 4/3 যদি আমি 100% বুলি লওঁ 100%ত আমাৰ কি হয় পানী আছে তাৰ পিছত আমি কি পালো সেই 100%ৰ 97% পানী আমাৰ কিহত আছে সাগৰ আৰু মহাসাগৰৰ পানীত আছে আৰু যিখিনি পানী আমাৰ কি হয় yes লুনিয়া হয় এতিয়া সেই 97% যোৱাৰ পিছত মাত্ৰ 3% পানী 3% পানী আমাৰ কি আছে আমাৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী পানী চোৱা এতিয়া সাগৰ মহাসাগৰৰ পানীখিনি যেহেতু লুনিয়া হয় বা নিমখীয়া হয় গতিকে সেই পানীখিনি আমি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো আমি এটা খোৱাৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো বা আমি দৈনন্দিন জীৱনত কৰা বিভিন্ন পানীৰ ব্যৱহাৰত সেই পানীখিনি আমাৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী নহয় তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ আন যিবোৰ পানীৰ উৎস যেনে আমি ক'ব পাৰো এটা বৰফ নদী পুখুৰী হ্ৰদ বা ভূগৰ্ভৰ এই গোটেইবোৰতে আমাৰ কিছু শতাংশ পানী থাকে আৰু মুঠ পানীৰ আমাৰ মাত্ৰ 3% হ'ল বিশুদ্ধ পানী আৰু য'ত সেই 3%ৰো আমাৰ নিয়ৰ থাকে ভূগৰ্ভৰ পানী থাকে নদী পুখুৰী বিল আদিৰ ৰূপত আমি পানীখিনি পাওঁ গতিকে ইয়াতে আমি কি পালো যে 97% বা 97% সাগৰ মহাসাগৰত গ'ল যিখিনি আমাৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী নহয় 3% আমি বিশুদ্ধ পানী পালো গতিকে এই 3% যি বিশুদ্ধ পানী থাকে সেই 3% বিশুদ্ধ পানীহে আমি কি কৰিব পাৰো ব্যৱহাৰৰ বাবে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো গতিকে এতিয়া সময়ে সময়ে আমাৰ বছৰে বছৰে দিনে দিনে কি হৈছে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ যিটো জনসংখ্যা সেই জনসংখ্যা আমাৰ বাঢ়ি গৈছে হয়নে মানুহৰ আমাৰ জনসংখ্যাটো দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে ঠিক তেনেকে ভাৰতবৰ্ষতো আমাৰ প্ৰতিদিনে আমাৰ জনসংখ্যাৰ হাৰ বাঢ়ি গৈছে
প্ৰতি বছৰৰ যদি জনসংখ্যাৰ আমি অনুপাত উলিয়াও আমি কি পাম প্ৰতি বছৰে আমাৰ জনসংখ্যা বাঢ়ি গৈছে জনসংখ্যা বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ পানীৰো বেছি দৰকাৰ হল হয় নে নহয় ঠিক আছে ঠিক যেনেকে যেতিয়া আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পৰিস্থিতি হয় যেনে ইয়াতে তোমালোকে এই যেটো অৱস্থা দেখিছা দেখি গমে পাইছা ইয়াতে কি হৈছে যথেষ্ট এটা খৰাং পৰিস্থিতি বহুত দিনলৈকে কি হৈছে পানী বৰষুণ হোৱা নাই মাটিবোৰ শুকাই গৈছে আৰু এতিয়া লাহে লাহে জনসংখ্যা বঢ়াৰ বাবে মানুহৰ বাবে পানীৰ যথেষ্ট নাটনি হৈছে যাৰ বাবে ইয়াতে মানুহে পানীৰ বাবে লাইন পাতি থাকিবলগীয়া হৈছে বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পানী ব্যৱস্থা কৰে আৰু গাড়ীত পানী লৈ আহে আৰু সেই গাড়ীৰ পৰা পানী তেওঁলোকে বাল্টি বা নিজৰ নিজৰ বাচনত কঢ়িয়াই নিজৰ ঘৰলৈকে লৈ যাবলৈ হয়নে এতিয়া আমি যেতিয়া ঘৰত পানী ব্যৱহাৰ কৰো আমি বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰো ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শুৱালৈকে আমাৰ প্ৰতিটো কামতে কম বেছি পৰিমাণে পানীৰ ব্যৱহাৰ হয় তোমালোকে গা ধুব ব্যৱহাৰ কৰা গাড়ীখন ধুৱাব ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাপোৰ ধুবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে এই সকলোবোৰ কামত যেতিয়া আমি পানী ব্যৱহাৰ কৰো আমি যথেষ্ট সাৱধানেৰে পানী ব্যৱহাৰ কৰাটো জৰুৰী যাতে পানীৰ অপচয় নহয় তাৰ বাবে আমি কি হ'ব লাগে যথেষ্ট সচেতন হ'ব লাগে ঠিক আছে তাৰ লগতে আমাৰ কৰিবলগীয়া আৰু এটা জৰুৰী কাম হ'ল যাতে আমি পানী প্ৰদূষিত নকৰো যেনেকে ইয়াতে তোমালোকে কি দেখিছা এই যেটো পানীৰ উৎস আছে এই যেটো পুখুৰী বা তেনেকুৱা উৎসটোত কি কৰিছে এজনে আহি পেলাই তাতে তেখেতৰ ঘৰৰ জাবৰ জুথৰ পেলাইছে পলিথিন এটাত বান্ধি আন এজন মানুহে নিজৰ ঘৰৰ পোহনীয়া জন্তুটো ধুই আছে আন এজনী মানুহে কি কৰিছে কাপোৰ ধুইছে তাৰ পিছত আন কোনোবাই বাচন ধুই গতিকে এইবোৰ কাম যেতিয়া আমি কৰো এই কামবোৰে এই কাৰ্যকলাপবোৰে আমাৰ কি কৰে এই পানীৰ যেটো উৎস আছিল সেই বিশুদ্ধ পানীখিনি প্ৰদূষিত কৰিছে এতিয়া জানো আমি এই লেতেৰা পানীখিনি খোৱাৰ বাবে বা ভাল কিবা কামৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম বা জীৱ-জন্তুৱে জানো এই পানীখিনি খাব পাৰিব য'ত আমাৰ জাবৰ জুথৰ পৰিছে প্লাষ্টিক আছে বাচন ধোৱা চাব আছে কাপোৰ ধোৱা চাবোন আছে বা আন বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ময়লা ইয়াতে আমাৰ জমা হৈছে গতিকে আমি কেতিয়াও পানীক প্ৰদূষিত কৰিব নালাগে আৰু লগতে আমি ইয়াৰ বাবেও সচেতন হ'ব লাগে যাতে আমি পানী প্ৰদূষণ মুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰো বা তাক আমি এটা বিশুদ্ধ ৰূপত ৰাখিব পাৰো এতিয়া তোমালোকে এটা কথা চিন্তা কৰি চোৱাচোন আমি যেতিয়া ঘৰত পানী ব্যৱহাৰ কৰো আমি সেই পানীখিনি কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰো কেতিয়াবা চিন্তা কৰিছানে সৰু সৰু কামতে তোমালোকৰ পানী সংৰক্ষণৰ একোটা তোমালোকৰ টিপছ থাকে যেতিয়া ৰাতিপুৱা উঠি ব্ৰাছ কৰা ব্ৰাছ পাত লৈ যেতিয়া ব্ৰাছ কৰি থাকিবা তেতিয়া পানীৰ টেপটো খুলি নথোৱা নে কেতিয়াবা বা কোনোবাই কৰা নিশ্চয় দেখিছা তেনেকুৱা কেতিয়াও নকৰিবা যেতিয়া তুমি ব্ৰাছ কৰা বা যেতিয়া তোমাৰ দৰকাৰ হোৱা নাই পানীৰ তুমি অদৰকাৰীকে পানীৰ টেপটো খুলি নথবা লগে লগে টেপটো বন্ধ কৰিবা কৰি পেলাই কি কৰিবা পানীখিনি তোমালোকে যেতিয়া দৰকাৰ হ'ব তেতিয়া তাক ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিবা ঠিক আছে বুজি পাইছা So here students we can see various different types of uses of water okay so in our art here the 97% of or we can say that the 3/4 part of the art contains water here you can see the 3/4 portion of the earth's surface is containing water where the oceans and sea containing the 97% of the total water. So now here only the 3% of the water will be the pure water that we can uses for our various activities for drinking for various kinds of household parts. So what we have to do we can preserve water we can conserve water by not polluting the water here some scenarios we can see that the water gets contaminated it gets polluted because of our various kinds of activities so we should always be aware of that we should keep water pollution free as well as it is here pure form so now students you can think how can we save water at home so do you have any idea the various kinds of steps we can take for water to save water think about it and talk to your
parents or your elders so that we can save water in our home by taking some various minute steps. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনিতে আহিছো তোমালোকৰ বাবে আৰু এটি প্ৰশ্নলৈ প্ৰশ্নটো সুধিছে যে কোনটো প্ৰাকৃতিক শক্তিৰ উৎস এই জলচক্ৰটো চলোৱাত সহায় কৰে বতাহ চন্দ্ৰ সূৰ্য নে ডাৱৰ চিন্তা কৰা জলচক্ৰৰ বিষয়ে আমি সবিশেষ পঢ়িছো আৰু কোনটো আমাৰ বিশেষ ধৰণৰ শক্তিৰ উৎস যিটোৱে জলচক্ৰত প্ৰভাৱ পেলায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ সময় চমু চাপি আহিছে আৰু এইখিনিতে তোমালোকৰ আজিৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়াৰ সময় সমাপ্ত হ'ল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন সি ইয়েছ ভেৰি গুড সূৰ্যই আমাৰ জলচক্ৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে চাওঁতে চাওঁতে আজি আমি পাঠৰ একেবাৰে শেষলৈ আহি উপস্থিত হলো আজিৰ ক্লাছটোত আমি জলচক্ৰৰ বিষয়ে পঢ়িলো আৰু লগতে পানীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি মাত্ৰাৰ বিষয়ে পালো পৃথিৱী পৃষ্ঠত কিমান পানী আছে গম পালো আৰু লগতে পানীৰ সৎ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে কিছু কথা গম পালো আজিৰ ক্লাছটো কৰি তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল তোমালোকৰ বহুমূলীয়া মতামত দাঙি ধৰা তাৰ বাবে মই কিছু সময় দিছো তোমালোকক আৰু আজিৰ ক্লাছটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰি আজি ক্লাছটোত আমি যিমানখিনি বস্তু পঢ়িছো পাঠ্যপুথিখন মেলিবা ঘৰলৈ গৈ পেলাই তোমালোকে এই অধ্যায়টো এবাৰ পঢ়ি যাবা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ দিনটো শুভ হওক আজিৰ ক্লাছটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো পৰৱৰ্তী ক্লাছত আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ
A very good afternoon to everyone. Welcome to another class of Tele-Education. So dear students, how are you all? How are you all doing? Yes, you're doing fine. Very nice. And how's your studies going on? Your exams are approaching, right? How's your preparations going on, dear students? Are you preparing well? Okay, very nice. Keep up with your studies, okay? Alright, and dear students, today we'll be learning about a new topic under functional English class, right? But before moving to the class, I want all of you to take out your rough devices. Everyone, take out your rough devices. Alright, so here you can see the clicker button, right? So press this clicker button and mark yourself present for this particular class. Yes, dear students, as soon as you press the button, your attendance will be registered with us. Thank you so much for your valuable attendance. Dear students, now let's move to our today's class under the functional English class. Alright, so today we will be having a speech day, right? So there will be two speeches, the two speeches, okay? It was a speech day at Green Valley School. Two best friends, Arjun and Joya, were chosen to give speeches about their favorite hobbies. Alright, so they are having their speech day, and two best friends, there are two best friends, Arjun and Joya, right? So they were chosen by the teachers, may be correct, to present or to give the speech regarding their favorite hobbies. Alright. Okay, so for the first time, Arjun went to the first. Okay, Arjun went first. Now let us see what he says. He says that I like painting. I use colors. I paint nature. It is fun. I enjoy it. Okay, so this was the speech said by whom? Arjun. What he said that he likes painting, his favorite hobby is painting. He uses color, variety kind of colors, and also he paints nature, right? So he paints the whole nature canvas with all the variety colors. Correct? Then also he says that it is fun and I enjoy doing certain kind of paintings. Okay? So here we can see that after the speech, what happens? Can you see the energy upon the students' faces? Yes, it's very less, right? Okay. When he finished, the class clapped politely, but some students looked very bored, right? They were looking very bored. They were not at all enjoying the speech. Do you know why the students were bored? It is because his speech was made up of only plain and boring sentences. Why they were seemed so much bored? Because it has only what? It had only plain and very boring regular user using sentences, right? There was nothing new, there was nothing very nice, so they were very bored listening to that particular speech. Then when it's Joya's turn, she also talked about painting and colors. Okay, so now she said, painting is my way of telling stories without words. I don't just paint, I bring my imagination to life. I paint when I'm happy and even when I am sad because colors expresses emotions. I use them to show how I feel. Have you ever painted your dreams? What an amazing feeling it is, right? So here this was Joya's speech and she also talked about the same thing, that is painting, colors, drawing. So her favorite hobby is also drawing, right? But look
She told this speech in a very poetic kind of a thing. It is in a very variety use of words, talk, vocabulary, right? So we can differentiate the speeches between Joya's and Arjun's, correct? And when everyone listened to Joya's speech, everyone was like so happy, correct? So when she finished, the room burst into applause, where even the teacher smiled. Everyone had a big clap for Joya, correct? And even the teacher smiled after listening to what Joya spoke. Do you know why? Any guesses? Because it is because she used interesting sentences, right? Everyone gave her a big round of applause because her sentences were very interesting, very nicely. She played with words and she presented her speech, right? So, dear students, have you ever noticed this kind of speech thing in your classes also? Do you sometimes feel that we are not enjoying the speech and sometimes it is like so interesting, so nicely given? Do you also feel so? Yes, we all do, right? So now Arjun is asking Joya, we both love painting, but your speech was more exciting. That's because I use different kind of sentences. It helps the listener stay interested and understand me better. So now Joya explained that she used different kind of sentences, right? So what are different kind of sentences, dear students? Do you all know? All right, we'll find this out in this particular class. That's why uh, Joya's speech was very much interesting compared to Arjun's, right? So, dear students, today we'll be learning about a new topic, that is transformation of sentences. Okay? Yes. Let's move forward. Now, let's see what is transformation of sentences. So, transformation of sentences meaning changing the words or form of a sentence without changing the meaning. So, the speech given by the speech that was given by Arjun and the speech that was given by Joya, both are of same topic, same theme, but the word how Joya played with word was very different with Arjun's, correct? That's why without changing the words or changing the meaning, they have just replaced certain kind of words or forms. Okay, so you can just change the words or form without changing the meaning of a sentence. So that is known as the transformation of sentences. Okay, using different type of sentences such as simple, compound, complex, affirmative, negative and assertive makes speaking and writing more clear, engaging and powerful. It helps express ideas better and keeps the audience interested, right? So these are types of sentences. Everyone, I have asked you a question, right, regarding what are the types of sentences. So these are certain types of sentences like the simple sentence, compound sentence, complex sentence, affirmative sentence, negative sentence and assertive sentence. Okay, so one by one we'll definitely get to know what are all these things. Even one more sentence is there, that is known as the interrogative sentence, right? Sorry, interrogative. So interrogative sentence, right? So exclamatory sentences. So there are many sentences. So there are many kind of sentences and we will be using all the sentences in the speech. If we use all the sentences in our speech, then it will be more clear, engaging and powerful. And it will also express certain ideas better, and also the people will be very much intrigued and interested towards that speech. Okay, that's why you should use or you should play with the sentences. Okay, so regarding transformation of sentences, do you have any confusion till here, dear students? You understood what is transformation of sentences?
Okay, very nice. But if you find any doubt, any confusion, get connected to me and ask about your confusions or queries. Okay? Very nice. So now let's move back to our class. Let us read the sentences and find the types. Okay? So there will be sentences and you need to find the types. First of all, it is assertive sentence. So how can you write the assertive sentence by saying by these kind of things that painting is my way of telling stories without words. Okay, this is a type of assertive sentence. I don't just paint, I bring my imagination to life. So this is what? This is negative plus affirmative. Okay? Next is, I paint when I'm happy and even when I'm sad. This is what now? This is a complex sentence. Alright? Then, have you ever painted your dreams? Now, this is what? This is an interrogative sentence. Correct? So, these were all the sentences those were used by Joya in her speech. Right? She also used that. What an amazing feeling it is with the exclamatory mark. That's why this is the exclamatory sentence. Correct? So, dear students, these are the types of sentences. Okay? All right then. So, now we have a sentence here. The sun is shining. So, it is showing a complete idea, right? We always tend to see the sun that shines in the very morning, right? So, it's a complete kind of idea. We don't need any other thing to justify the thing that the sun is shining, because the sun is always shining, correct? So, if you say the sun is shining, one independent clause, it is what? It is one independent clause. It doesn't require any other clause to get the meaning of the particular sentence, right? That's why it is a complete idea. So, again, the sun is shining. So, here the sun is what? The subject, and is shining is the predicate of the sentence. Correct? So, as you can see, the sun, it is what? The subject. Correct? So, and the other part of the sentence is the predicate. Okay? So, now we'll be learning about the simple sentence. First of all, in a simple sentence, there will be one independent clause. There will be one complete idea. You don't have to change the idea, or you don't have to tell any other thing to justify that particular thing. Okay, for example, sugar is sweet. As we all know, sugar always tastes sweet. Correct. So that's why it is a complete kind of idea. It has one independent clause and it is completely one simple idea. It cannot be, so sugar cannot be salty, sugar cannot be bittery, right? So it is always and always sweet. So it is a complete idea that is showing by only one independent clause, right? So one independent clause and there will be one subject and the predicate. There will be the subject and also the predicate. Okay? It does not contain any subordinate, or you can say the dependent clauses. Okay? So it doesn't require any dependent clause to justify the independent clause. It is a complete idea. So it doesn't contain any subordinate, or you can say the dependent clauses. Okay? All right, and dear students, here we have a note down. So it is talking about the independent clause and dependent clause, whatever we are discussing. What is independent clause? This question might be raising in your mind, right? So independent clause, it is a clause that can stand alone,
right? So it doesn't require any other clause or any other phrase to give the meaning to that particular clause. Okay. And what is subordinate, or you can say the dependent clause? A clause that cannot stand alone and depends on the main clause, right? So it cannot stand alone. It will anyway require one kind of other main clause to get dependent upon. Then only you will get the dependent clause, or you can also say the subordinate clause. Okay, understood? A very important point, dear students. Everyone, try to note all the things down, okay? Because as soon as you wrote the things, it will be very much clearer in your mind also. Okay, so try to note the things. So it is talking about independent. Independent means what? It is a complete idea. It doesn't require any kind of other support. But dependent, it cannot stand alone, and it requires certain kind of other main clause to get dependent. Understood? Very nice. Then let's move forward with the first question of the day. Identify the sentence type. Okay, so she ran quickly to catch the bus. What is the type of sentence? So your options are option A compound, option B complex, option C affirmative, and option D simple. Okay, so dear students, take out your rough devices. It's question time. Okay, then here I am giving you the timer for 30 seconds. So you need to identify the type of sentence it is that she ran quickly to catch the bus. Yes, very nice everyone. Keep it up. 10 more seconds you have, dear students. Keep trying. Very good. 3, 2, 1, and the time is up, right? So here I can see almost everyone giving the correct answer. Very good. So here we can see that she ran quickly to catch the bus. So we can see a complete idea here, right? So it is having the complete independent clause. So which kind of sentence it is? It is definitely the option D, that is the simple sentence, right? And almost everyone got the answer correct. Very nice, my dear students. Okay, so now moving back to the class, I wanted to go for a walk, but it started raining. So here you can see this is the independent clause, and again we can see another independent clause in the very sentence. So you can see two independent clauses in the very sentence. I wanted to go for a walk. So if you stop the sentence here, it is giving a meaning, right? And again, it started raining. So this particular sentence is also giving certain kind of meaning. That's why both the sentences are independent, right? And here you can see the comma, that is known as the punctuation mark, right? So I wanted to go for a walk, comma, there must be a pause. Then you have to again tell that, but it started raining. And again we can see another thing, that is but, correct? So what is it? It is known as the coordinating conjunction. Okay, so it is coordinating both the individual or independent what the clauses. It is the coordinating conjunction, that is establishing the relationship between both the independent clauses, correct? So here we have another note down. He is talking about the coordinating conjunctions. So these are the coordinating conjunctions: for, and, nor, but, or, yet, or so. So these are the coordinating conjunction. It establishes the link between the two of the independent clauses. Okay, clear? Okay then.
Let's move forward with the now compound sentence. So we have discussed about the simple sentence. So now we'll be having the compound sentence. So what is a compound sentence? A compound sentence is made up of two or more independent clauses joined by a coordinating conjunction, a semicolon, or a conjunctive what? Adverb, right? So each part of the compound sentence must be able to stand alone. So whenever we have two or more independent clauses in one particular sentence, right, and it is joined by a coordinating conjunction with a semicolon, with a conjunctive adverb, then you can say that all the sentences are compound sentence. Okay, one independent clause means what? Simple sentence, right? So two or more, it means that we have compound sentence. Okay, so use a comma before the coordinating conjunction. This is a must be rule, right? Whenever you are using the coordinating conjunction, then you have to use the comma before the conjunction. Next, use a semicolon instead of a conjunction. You can also use the semicolon instead of the coordinating conjunction, okay? Or use a conjunctive adverb, for example, however, therefore, with a semicolon, right? So it will be having, when all these categories will be there in the sentences, then all the sentences will be known as the compound sentence. Okay, then dear students, let's move forward with the first question, next question of the day. So, again, another question. Identify the sentence type. He tried hard, but he failed, right? So, here you can see a comma, you can see one coordinating conjunction. So, what are these all, right? Just now we have discussed, correct? So everyone take out your rough devices. You have your four options. Option A, complex sentence. Option B, simple sentence. Option C, compound sentence. Or option D, negative sentence. So dear students, I am giving you the timer for 30 seconds. He tried hard, but he failed. Identify the sentence type. Okay, very good. Again, I can see almost everyone getting the correct answer. Very nice. 4, 3, 2, 1, and the time is up, right? So again, I can see almost everyone getting the correct answer, as I have already told you. So here we can see the comma, we can see the coordinating conjunction. So it means that what it reflects? It reflects that definitely it is option C, that is compound sentence, right? Yes, very nice. All right, then dear students, we have an activity here. You need to transform the sentences. Okay, so there will be certain sentences you need to transform it. For example, first one, being sick, she went to the doctor. Okay, so this I'll be transforming it for all of you. So after transformation, it will be like, she was sick, so she went to the doctor, right? So here we can see the comma is also here, correct? Okay, so now you have to do it, all right? I was too tired to do any work. Yes, tell me, what will be the sentence if you transform it? Okay, so it will be, I was very tired, so I could not do any more work. Correct. So here also we have used a comma, and also we have used a coordinating conjunction. So it is what kind of sentence, dear students? Very good, compound, right? So all of these sentences, whatever we are using, are the compound sentences, right? Okay, I went to bed because I was tired. So it is, I went to bed. This is what? The independent clause.
but I was tired. So this is what? This is dependent clause. You cannot directly go and just suppose this part of the sentence is not there. So you just use the particular sentence or clause that I was tired. You were tired of what? Right. So you must have any kind of independent clause to give the meaning to this particular dependent clause. Correct? So here we can see one independent clause and again one dependent clause in the very sentence. So I went to bed because I was tired. Right? So again, the same sentence, I went to bed because I was tired. So here you can see the word because. So because is what? The subordinating conjunctions. We had the list of the subordinating conjunction, right? So because is also one of the subordinating conjunction. So these kind of thing where you will be having one dependent and independent clause, it will be the complex sentence. Okay? So a complex sentence is a sentence that contains one independent clause and at least one dependent, or you can say subordinating clause. It expresses a complete idea but includes extra information with the help of subordinating conjunction. For example, because, although, since, if, when, and while. Right? So whenever you see these kind of words, or you can say subordinating conjunction, then you will be able to identify that all those sentences are the complex sentences. Okay, understood the differences? Yes? Any confusion till here, dear students? Any confusion, any problem? Tell me. Okay, no confusions, no problems. Very nice. And if you find any problem, any query during the whole class, okay, just ask the questions. Whenever you ask questions, your conceptions will be more clearer. I always say so. Okay, so try to ask questions as much as possible. Okay, let's move forward with the next question of today. Okay, so identify the sentence type. Again, you need to identify the sentence type. I read a book last night. So here you can see that there is no subordinating conjunction, no punctuation mark, right? So what kind of sentence is it? So your options are option A negative, option B simple, option C complex, and option D you are confused. What kind of sentence is it? Right? So dear students, I am giving you the timer for 30 seconds. Everyone again take out your rough devices and start answering. Just look at the sentence. I read a book last night. There is no conjunction, no punctuation mark. So what kind of sentence is it? Yes, keep trying. Very good, very nice. I thought you will be confused, but almost everyone gave the correct answer. Very good. Okay, so the time is up. And what is it? Here we can see that there is nothing, right? A simple sentence. So what will it be? It will be definitely option B. That is, it is a simple sentence. Correct? Very good then. Let's move forward with the class. Okay, so now you have to do certain kind of what? Transformation from simple to compound, or you can say vice versa from compound to simple. Then simple to complex, or you can also say vice versa, that is complex to simple. Then compound to complex, or you can also say vice versa, that is complex to compound, right? Then affirmative to negative, or you can also say negative to affirmative. Assertive to interrogative, and you can also say interrogative to assertive, right? Okay, then dear students, we have here an activity. It is talking about simple to compound. What kind of words you need to use? Your compound words are for,
and, nor, but, or, yet, so, not only and but also. Okay? So, simple. My mother is sick. She is going to the doctor. So, tell me. It will be definitely my mother is sick, the comma, so she is going to the doctor, right? So, this sentence is changed from simple to compound. Correct? You can also transform, you could have also transformed the sentence by saying that my mother is going to my mother is going to doctor because she is sick, right? You can also transform the sentence in another format, but here we don't have the word because, that's why we cannot use it. You have the certain number limited kind of compound subordinating words. Those are for, and, nor, but, or, yet, so, not only and but also. There is no because, right? That's why my mom is sick, so she is going to the doctor. All right. So now next sentence, besides being pretty, she is clever. Okay? So transform this sentence to compound. What will it be? Try. Everyone try. Okay, very good. It will be, she is not only pretty but also clever, right? So, not only and but also. She is not only pretty but she is a very clever girl too. Okay, so not only but also. All right, then, dear students, with this we have here another question. Identify the sentence type. They are playing in the park. Okay, so they are playing in the park. What kind of sentence is it? Is it affirmative, negative, complex, or interrogative? Okay, so dear students, take out your rough devices. It's again the question time, and here I am giving you the timer for 30 seconds. Try to answer this particular question. What is the type of sentence this is? They are playing in the park. Yes, everyone, keep trying. The timer is going on. And you have 10 more seconds. Okay, very good. All right, very nice, dear students. Again, I can see almost everyone getting the correct answer. What is it? It is definitely option A, that is affirmative. Right? All right, then, dear students, as we are running out of time, I will be concluding this class here, right? But before ending the class, I want all of you to give your valuable feedbacks, dear students. How was the understanding of the class? Was it excellent or you are still doubtful? For that, I am giving you the timer for 25 seconds. Kindly give us your valuable feedbacks. How did you find the class? So dear students, today we have learned about the transformation of sentences and why it is important, because this is a very important topic on the perspective of from the perspective of your examination. Okay, so there will be certain questions from where you need to transform the sentences from simple to compound, from compound to complex, then from maybe complex to simple, right? Affirmative to negative, negative, then you can say also say interrogative. So all these kind of sentences transformation question may be there in your question paper. So all these types of things are very important from the perspective of your examination. Okay, so try to solve as much as possible from regard your previous questions papers, and you can also refer to any other grammatical books. So try to solve as much as possible. Okay. All right, and dear students, thank you so much for your valuable feedback. And with this, I conclude my today's class. Thank you so much, everyone.